Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel, Surya Mounica. So, this is completely about Diwali. దివాళీ ముందు రోజు అండ్ దివాళీ రోజు అసలు ప్రిపరేషన్స్ ఎలా జరిగినాయి అప్పటి నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం ఈ వ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను. సో వెరీ బ్రైట్ కలర్ఫుల్ యూనో వ్లాగ్లో ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు చూడండి, యుల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. సో స్టార్టింగ్ విత్ ద డెకార్స్ అనమాట. ఇదంతా లైట్స్. సో నేను ఇప్పుడు పెట్టేది స్ట్రింగ్ లైట్స్. బయట మా మెయిన్ డోర్ బయట అయితే పెడుతున్నాను ఫస్ట్. సో ఇది అయితే ముందు రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేసాం. ముందు రోజు ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సో దివాళీ రోజు ఈవినింగ్కి అన్నీ సెట్ అయ్యాయి. సో ముందు రోజు ఈవినింగ్ అయితే అన్ని లైట్స్ సెట్ చేసి నెక్స్ట్ డే ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫ్లవర్ డెకరేషన్స్ అండ్ ఆల్. అంటే దివాళీ రోజే స్టార్ట్ చేసాము. ఎందుకంటే దివాళీ రోజు మార్నింగ్ పూజ ఏం లేదు, వ్రతం అలాంటివి ఇంట్లో కూడా మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేసుకోకూడదు అని అన్నారు. కాబట్టి ఈవినింగ్ లక్ష్మీ పూజ అయితే ఉంటుంది అంతే. సో మార్నింగ్ అంతా మిగతా డెకార్స్ కంప్లీట్ చేసేసాము. ఆదర్శ్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాడు, బట్ ఈసారి ఏమైందంటే ఆదర్శ్ లెగ్ దగ్గర కొంచెం స్ప్రెయిన్ అయ్యి బాగా ట్విస్ట్ అయ్యి చిన్న ఫ్రాక్చర్ అయ్యి హీ కాంట్ హెల్ప్ మీ, మొత్తం నేనే చేయాల్సి వచ్చింది. సో వీటి గురించి అయితే నేను ఎక్కువ మాట్లాడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ముందే మీకు డెకార్కి నేను ఏమేమి తెప్పించాను, ఆన్లైన్లో ఏమేమి ఆర్డర్ చేశాను, అవి ఎలా ఉన్నాయి అనేది క్లియర్గా అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాను. ఎవరైనా చూడకపోతే లాస్ట్ వీడియో చూడండి. సో అవన్నీ 1 by 1 అయితే నేను డెకార్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. సో మెయిన్ డోర్ దగ్గర ఇలా అండ్ ముందుకి యూనో స్ట్రింగ్ లైట్స్ అయితే పెట్టామన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి దివాళీ రోజు ఈవినింగ్ అరౌండ్ 5:30 అట్లా 5:30 అప్పటికి ఇవన్నీ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాను తొందరగా. సో ఎవ్రీథింగ్ టర్న్డ్ అవుట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ వెరీ బ్రైట్. చాలా బాగా నచ్చింది. సో బయటనే ఇటు సైడ్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో అక్కడే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను అనమాట ఈసారి. సో కంప్లీట్ హౌస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ లైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను అసలు ఈ వీడియో గురించి ఎక్కువ మాట్లాడక్కర్లేదు, మీకు చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతుంది సో ఎక్కడెక్కడ ఎలా డెకార్ చేశానని చెప్పేసి.
ఆదర్శ్? వన్ ఏమంటారు? షాట్ చెప్పు ఏంటో. కాకరపోతులు, స్పార్కిల్స్. స్పార్కల్స్, సుర్సుర్ బత్తి. కాకపోతే అంటాం మనం. పెద్దది కావాలని అడిగితే ఎంత ఎన్ని ఉన్నాయి తెలుసా? ఐదే తెచ్చావు. ఇంత పెద్ద తెచ్చాడు. పెద్ద ఉన్నట్లు పెద్ద తెమ్మని చెప్పాను కదా, అంటే ఇది ఒకటే కాలుస్తా అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఒకటి ఇక్కడ అనుకుంటున్నాం, అది పడిపోతుంది. థ్యాంక్స్ ఆదర్శ్. వెలిగించు. సో చూస్తారు కదా, ఇలా అయితే పైన అయిపోయిన తర్వాత వి వెంట్ డౌన్ ఫర్ క్రాకర్స్ అనమాట. మొత్తం కమ్యూనిటీ వాళ్ళందరు కిందకి వచ్చేసని చెప్పి కిందకి వెళ్ళాము. ఇంకా అక్కడి నుంచి అయితే నేనేం చూపించక్కర్లేదు. బట్ దిస్ టైం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అనుకోవచ్చు, జువ్వలు అంటారు కదా. సో మనకి ఎక్కువ అలవాటు ఉండదు, బట్ ఆదర్శ్ ఈసారి జువ్వలు తెచ్చాడు. వేద్దాం అని చెప్పేసి. వాడికి ఫస్ట్ టైమే, నాకు ఫస్ట్ టైమే. సో కిందకి వెళ్ళే ముందే వాడైతే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ఎలా వేయాలి ఏంటి అనేది కొంచెం నేర్చుకొని వచ్చి నాతో కూడా నేర్పించాడు అనమాట. బట్ దట్స్ రియలీ ఫన్. నాకైతే ఫస్ట్ ఒక 2 వాటికైతే చాలా భయం వేసింది, ఎలా వేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. బట్ ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది. మీరు చూస్తారు ఇంకా లాస్ట్ వరకు మొత్తం క్రాకర్స్ దాని మీదే ఉంటుంది. వీడియో మాత్రం ఎండింగ్ వరకు చూడండి. ఐ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. సో చూసారు కదా, ఆదర్శ్ చేతిలో ఉంది. అలా ఉంటాయి జువ్వలంటే, రాకెట్స్ లానే ఉంటాయి, బట్ చేతితో వేస్తారు అనమాట. రాకెట్స్ మనం గ్లాస్ బాటిల్లో పెడతాం కదా, అలా కాకుండా చేతితో వేస్తారు. కరెక్ట్ అది ఫోర్స్ ఇచ్చే టైంకి మనం వదిలేయాలి. సో అది ఫస్ట్ టైం అని అంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది, చేతితో ఎక్కడ పేలిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో దాట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ టైం. నేనైతే కనీసం పైకి కూడా చూడలేదు, అది ఎటైలిందో ఏంటో అని చెప్పేసి. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అది ఎప్పుడు పట్టుకున్నాను ఎప్పుడు వెళ్ళిందో కూడా అర్థం అవ్వలేదు నాకు. దాట్స్ వాట్ ఐమ్ సీయింగ్. భోజనం చేస్తున్నాను.
గట్టి అనుకున్నా సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. సో మన ఛానల్ని కనుక ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. మీకు కిందనే కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి వాళ్ళతో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసేసుకోండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ పెడితే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వరు. So we'll meet you in the next video. Until then, please keep smiling and stay healthy. Bye bye.